overall stress reduction, memory increment, overall well-being. So there is an importance of sleep. And I'm proud that CMRI has got all the equipment, necessary equipment to cope with that sleep related disorders. It has level 1, level 2, level 3 sleep lab. It has a clinical expertise behind medical, surgical, whatever, and other technicians who actually does it. So আমি বলতে চাই ঘুম এমন একটা জিনিস সবারই দরকার, ইম্পর্টেন্সও আছে, but we always tend to ignore that. So let's give priority to sleep for a healthy and happier life. With that, thank you so much for coming here, and heartfelt thanks to my respected clinicians, Dr. Raja Dhar, Dr. Dhiman Kahali, Dr. Arup Haldar, Dr. Chirojit Datta, and the other clinicians who are here. My friends of media, my team members, patients, for joining us in World Sleep Day. Thank you so much. Let us hear from the respected panelists what they talk about sleep and why it is important in life. Thank you again. Thank you, sir. Team talk by Dr. Arup Haldar, Consultant, Department. This is something I should have said before. We've got this program being streamed live on Facebook, and a big thank you to people who've joined in via Facebook for this meeting. You keep your questions coming through the Facebook platform, and we'll try and answer them during the panel discussion in a few moments. Dr. Haldar, all yours. I'm grateful to my department, especially my head of the department, Dr. Raja Dhar, for providing me such a wonderful state-of-art sleep lab. This is one of the best in the country, and with that, we can actually diagnose various simple and complex sleep disorders, and I hope our sleep lab will be a part of the training center, not across the state only, but across the country. So, to set the tune of the panel discussion, just a brief lecture on what is the importance of sleep. Now we all sleep every day, 1/3 of the day, 1/3 of our life actually. But we seldom think why we sleep actually, or what is the purpose of sleep, or how we sleep. And sleep has been given a least importance in our curriculum, even in the medical curriculum. But sleep is such an important function that without it, we'll have an early aging. So the presentation goes as an evaluation of sleep, because if we want to know what is the function of sleep, we have to know how the sleep has actually evolved over centuries, over decades in human civilization as well as in animals. So sleep cycle. So because of the rotation of the earth, we have a dark cycle, we have a light cycle. So all chemical reactions which actually required light was being done when sun was there, and during the dark period there was a rest. So all chemical reaction has a circadian rhythm in the beginning. So sleep is being derived actually from the rest and wakeful and rest and activity cycle actually. And when we are awake, we are being bombarded with various kind of environmental stimuli. And in complex animals like us, we have the neurons. So the neurons receive this stimuli, and for each memory to form, we need a synapse. So what sleep does, actually, it provides a synaptic stabilization. This synaptic stabilization actually brings our instinctual memory and acquired memory required for our various physiological and other functions. So, from the simple animal to complex animals, sleep has evolved from the rest and activity cycle to complex sleep we have in our day-to-day practice. So, all animals which have a complex ganglia actually sleep.
And before that, this is only a rest and activity cycle. There is diminished responsiveness to the stimuli, and this is different from anesthesia, that it is specific areas of the brain has to be activated. So it is not drug induced. That's why it's different from anesthesia. It is reversible. That's why it's different from coma. And we have specific neurotransmitter in the brain which has to be there during the wakefulness and sleep. So when you have high of norepinephrine, serotonin and histamine in the brain, into the adenosine diphosphate. This morning up to the evening or night, we have an increased pressure of the sleep homeostasis. And now we have a circadian dip. At night we have a circadian dip. So there is when the sleep homeostasis and the circadian dip comes close together, we fall asleep, and for that we need melatonin to be secreted before sleep, and after that the gamma aminobutyric acid take care of it. Sleep. One of the function is definitely a rest, but the second function is the memory. Sleep has various stages, N1, N2, N3 and REM. Each stage of sleep has separate functions to perform. A short-term memory of your hippocampus. So this is like a pen drive. This has referred to the higher capacity of the cerebral cortex in the form of sleep spindles, and this occurs in the N2 sleep. In the N3 sleep, or we call it also delta sleep, all unwanted memories are being removed because lots of memory are formed throughout the day. We do not need the unwanted memories. So unwanted memories are removed. The memory is being refined. And in the REM sleep or the rapid eye movement sleep, there is a memory consolidation. That means the memory formed today is being synapsed with the older memories of similar nature. আমার নাম ডক্টর রাজা ধর। আমি CMRI হসপিটালের পালমোনোলজি ডিপার্টমেন্টের হেড অফ ডিপার্টমেন্ট। আজকে বিশ্ব ঘুম দিবস, ওয়ার্ল্ড স্লিপ ডে। আমরা তাই জন্যে স্লিপ ডিসঅর্ডার্স সম্বন্ধে আজকে এই মিটিং রেখেছি। এই দিনটা সচেতনতার দিন। তার কারণ হলো আমরা বিভিন্ন হার্ট ডিজিজ, কিডনি ডিজিজ, লাং ডিজিজ সম্বন্ধে কথা বলি, অথচ স্লিপ অ্যাপনিয়া, যেটা আমাদের দেশের 1/3 অফ দ্য পপুলেশন, তার মানে প্রায় 50 কোটি লোক যে অসুখে ভুগছে, তার সম্বন্ধে আমাদের কনসিয়াসনেস কম। এর মধ্যে বাচ্চারা, এর মধ্যে যাদের ওজন বেশি, ওবিস যারা, তারা, এর মধ্যে রয়েছে পোস্ট মেনোপজের উমেন, মেনোপজ এর পরের সময়কার লোকেরা, এদের সবার স্লিপ অ্যাপনিয়ার সংখ্যাই 1/3 থেকেও বেশি। তো তাই জন্যে আপনাদের কাছে আবেদন, আপনাদের যদি অসুবিধা থাকে আপনারা কাউন্সিলিং, স্লিপ অ্যাপনিয়ার চিকিৎসা, ইনসমনিয়ার চিকিৎসা করান এবং ভালো থাকার চেষ্টা করুন। এবং দেখবেন বহু মানুষ ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানোর চেষ্টা করে, এটাকে আপনি কীভাবে দেখেন? তো ঘুমের ওষুধ খেয়ে ঘুমানো ইজ অ্যাডিকটিভ, ডিপেন্ডেন্স প্রডিউসিং। এটা মদ্যপান বা ধূমপানের মতোই প্রায়। তাই জন্য জরুরি যে ঘুমের ওষুধের রেগুলার অভ্যেস না করে আদার মেথডস অফ স্লিপ হাইজিন, এক্সারসাইজ, ডিস্ট্রেসিং ইয়োরসেলফ, এইসব দিয়ে ঘুম ভালো করার চেষ্টা করা, রাদার দ্যান টেকিং স্লিপ পিলস ইনডিসক্রিমিনেটলি। ঠিক সময় ঘুম বলতে আপনি কি বলতে চাইছেন? তো ঠিক সময় ঘুম বলতে আমি দুটো জিনিস বলতে চাইছি। আমাদের নর্মাল ঘুমের সময় 10টা থেকে 11টার মধ্যে হওয়া উচিত, আর টোটাল ঘুমের ডিউরেশন অ্যারাউন্ড 8 ঘন্টা হওয়া উচিত। কিন্তু আমরা অনেক সময় একদিন 10টায় ঘুমাই, একদিন 11টায় ঘুমাই, একদিন 2টোয় ঘুমাই। এতে স্লিপ সাইকেল ডিস্টার্ব হয়, এটা স্লিপ হাইজিনের জন্য খারাপ। তো দুটো জিনিস বলছি। 1 নম্বর হলো একই সময় ঘুমোতে যাওয়া এবং ঘুম থেকে ওঠা। 2 নম্বর বলতে চাইছি 7 থেকে 8 ঘন্টা রোজ ঘুমানোর চেষ্টা করো। আর 3 নম্বর বলতে চাইছি যে ঘুমের ওষুধ না খেয়ে অন্যান্য মেথডস অফ বেটার স্লিপ হাইজিন অ্যাডপ্ট করে ঘুমানোর চেষ্টা করো। মাঝরাতে কেন ঘুম ভেঙে যায়? মাঝরাতে ঘুম ভেঙে যেতে পারে অনেক কারণে। কিছু লোকের প্রস্ট্যাটিক প্রবলেম রয়েছে, তো এই প্রস্ট্যাটিক প্রবলেমের জন্য তার ইউরিন করতে ওঠে। কিছু লোকের শ্বাস আটকে যায়, যাকে স্লিপ অ্যাপনিয়া বলে, যার সম্বন্ধে আমরা আজকে অনেক কথা বলবো, সেই স্লিপ অ্যাপনিয়ার চিকিৎসার জন্যে। তো বিভিন্ন কারণ আছে যার জন্য রাত্রিবেলা ঘুম ভেঙে যেতে পারে।